Disappeared. Opposition leader Yuri Zakharenko was his close associate. He disappeared along with other leaders this year, believed murdered. Volchik himself was beaten severely by plainclothes police in July, but he has vowed to continue his work. Thank you so much. Уважаемые гости, я также буду по-русски говорить. Я очень волнуюсь, потому что это, наверное, самая высшая награда для юриста. Потому что юрист – это, наверное, как по специальности врач. Врач спасает людей, а мы, юристы, должны спасать тоже людей. I'm going to also speak in Russian, although there's the Belarusian language, it's a lingua franca. I think this award is very important for lawyers in particular, because lawyers are similar to doctors in their profession. They must help and heal people. Юрист – это, наверное, больше, чем профессия. Это, наверное, призвание. И не каждый может быть честным, порядочным юристом, поскольку всегда у него существует проблема, кого интересы представлять и чего. И, как правило, в нашей Белоруссии мало юристов, адвокатов, которые могут за народ заступиться. И вы знаете, 2 юриста уже пропало у нас в Беларуси, это Захаренко и Гончар. В отношении 5 выдающихся адвокатов возбуждены уголовные дела, и в отношении меня тоже. I think it's important to recognize lawyers because they do defend others and because they have suffered harassment for their work. It's not known that, in fact, these two of the people who disappeared, Gonchar and Zakharenko, had legal training and had worked as lawyers. They've disappeared without a trace in Belarus, and there are also 5 other people with legal training or who are human rights activists who have been imprisoned. Я думаю, что Беларусь станет скоро демократической страной благодаря, наверное, не только поддержке среди нашей оппозиционной, а также, наверное, благодаря всей поддержке вас. Вы тут собрались, вы все такие же прекрасные, умные люди. И я думаю, что благодаря совместно мы сможем победить диктатуру в Беларуси. Да, действительно, у нас существует диктатура. В центре Европы, казалось, где она могла взяться, она есть. И I'm confident that someday we will have freedom and independence in Belarus. I think with all of your support, you've all gathered here today to support me and others. You're all such wonderful and intelligent people. I think if you all unite your efforts, you can work to bring about freedom and democracy in Belarus. It's a tragedy that there is a dictatorship in the heart of Europe. It came from somewhere, but there it is, and we have to defeat it, and I'm confident we will with our joint efforts. Да, мне повезло, что уголовное дело за 2 дня до награждения медали прекратили, поэтому меня выпустили. Как бы был на грани срыва. Well, I'm very grateful that the criminal case that had been launched against me earlier this year was dropped 2 days before I came to the United States in connection with this award. So that was the way I was able to get an exit visa and come here, so it was a great thing for me to get rid of that criminal case. И, конечно, хочется поблагодарить американских врачей, которые за это короткое время мне помогли немного со здоровьем здесь поправиться. Меня полиция побила сильно, и позвоночник болел. И вот благодаря Кэти Фицпатрик и ее друзьям американским, большое вам всем спасибо. And I also want to thank Kathy and the League for providing me with doctors, medical assistance, because I was beaten by the police very severely. I'd injured my spine, so I was happy to get some medical treatment here in the United States. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Thank you very much. Please. I guess everything is a bright side. We were denied on June 4th, but we got this award. Thank you, Kathy. Thank you, International League. And you gave us a voice in the International Forum and many of our friends here. And we'll continue. Let me say one thing more. At that day, June 4th, I was upstage defending our application. PB accuses Nikitin of state treason on the basis of his environmental activity, the publication of a report on the danger of radioactive waste
in the region where Russia's northern fleet is based. A similar In free speech issues, media freedom, labor rights, trade union rights, helping the workers in what's known as the Rust Belt of the old Soviet industries. And he's been particularly a vital force in Kazakhstan during these recent elections. We fear he's suffered reprisal for his work. He was unable to come here today. This is the leader, Kyrgyzstan, known to us, run his own efforts, defense of human rights in his country, and he's here to show his solidarity to his neighbor, Evgenia Jovtisa. So, Феликс. Мне очень приятно получить эту высокую награду для передачи представителю Центральной Азии. I'm very happy to get this award for my friend who's also a representative of Central Asian nation. Эти награды имеют очень большое значение для каждого правозащитника, These awards have enormous significance for each human rights activist потому что они чувствуют за своей спиной международную поддержку, because then they feel that they are backed by international support. солидарность всех правозащитных международных организаций. And they sense there's a solidarity among all the human rights activists of the world. И это поддерживает не только их, но и их друзей. And that we defend one another and our friends and their friends. Я думаю, что сегодня происходит очень знаменательное событие в этом здании. И, как сказал Олег, то, что он получил, к нему применяли пытки, я думаю, что такие акции как раз заставят задуматься многих людей, которые пытаются противодействовать правозащитникам, что есть люди, что есть гласность, контроль за такими действиями. Это будет тоже являться одним из гарантий того, что правозащитное движение будет пользоваться международной поддержкой. Well, I think this day is actually a historical occasion, an important occasion in this building that we'll recall because it represents the support of human rights activists for each other and the solidarity among the community. As my colleague Oleg was mentioning, when he was tortured, by publicizing, by condemning that abuse, that helped his situation, helped others, that in the face of torture, we could be heartened by the fact that there are people watching, there's what we call glasnost, publicity, there's oversight by the public, and that together we can prevent these kind of abuses of human rights. Позвольте мне поблагодарить организаторов, всех награжденных, пожелать им долгих лет жизни, здоровья и успехов в этом трудном деле. So let me thank the organizers of this meeting today, and also I want to congratulate all the awardees. May you have a long life, may you be healthy, may you go on working. Thank you very much. To make so that we can make ourselves equal to men in Africa. Then I give glory to God, which is the most important. Thank you. Thank you, Kathy, and thank you to the International League. You can hear the emotion in Kathy's voice as she is forced to read something that she never wanted to have to read. I sat 2 weeks ago in Lurgan in Northern Ireland in the home of Rosemary's parents, together with her sister and her brother. Мы занимаемся строительством демократического правового государства. We're involved in building a democratic society. То, что сегодня нас сюда пригласили, я прежде всего хотел бы поблагодарить. Во-вторых, я считаю, что это нас обязывает к новым достижениям. Нам еще много надо работать. I would like to thank everybody here, but I also, with all of your support, I see that obliges us